In liquid or gas measurement, the oscillation frequency تردد التذبذب في السوائل أو الغازات في قياس السوائل والغازات is inversely proportional يتناسب عكسيا to the density of the liquid of the fluid يتناسب عكسيا مع الكثافة. The heavier the fluid will be lower oscillation frequency. السوائل الثقيلة يعني اللي كثافتها عالية يكون تردد تذبذب لها قليل أو واطئ. Now the mass flow and differential pressure across ومعرفة كتلة التدفق وفرق الضغط عبر العداد is actually a much better way to back into the flowing density. هو فعلا طريقة أفضل من الرجوع flowing density of gas stream if needed. On the other hand ومن جانب آخر for liquid the resolution of density يمكن تقييم الكثافة can be evaluated in the order of 0.3052. The Coriolis force قوة كوريوليس cases each tube to deflect يعني تؤثر قوة كوريوليس في انحراف كل أنبوب where the inlet and outlet عندما تدخل وتخرج become out of phase يعني من وجه العداد. The detection of the phase shift وأن الكشف عن هذا الانحراف or offset أو الالتواء يعني الالتواء في الحركة أو الالتواء داخل الأنبوب as it is commonly referred to يشار إليه عادة is measured by electrodynamic sensor يمكن قياسه من خلال متحسسات ديناميكية كهربائية. بما أنه هنا أكو حركة فنحتاج إلى ديناميك سنسر at the inlet and outlet of meter الموجودة في مدخل أو ومخرج العداد. This amount هذه الكمية of phase offset is depend يعني انحراف تعتمد depend on individual manufacturer design يعتمد على التصاميم الشركات and directly proportional تتناسب تناسب طردي مع منو to the mass flow. figure 41 1-40 is an example هو مثال of a dual tube design يعني التصميم اللي بيه أنبوبين dual which show the tube with an excreted amount of movement in a oscillatory state with a zero flow واللي يوضح به مقدار من الحركة التذبذبية مقارنة مع حالة السكون. هذا هو الأنبوب الأول وهذا الأنبوب الثاني. نلاحظ الأنبوبين يتحركان في حالة مرور السائل
و الدرايف كويل يحركهن بحيث يتجهن، هذا يتجه إلى الأعلى، هذا يتجه إلى الأسفل، أو هذا إلى اليمين أو هذا إلى اليسار. gives a visual of what the tube look like، يعني كيف يبدو حركة التيوب بصريا when flow or either gas or liquid began to move، عندما يبدأ التدفق الغازي أو السائل بالحركة through this rotational form، خلال حالة دورية. A Coriolis force is experienced and the tube began to deflect. وقوة كوريوليس تتولد ويمكن ملاحظتها and tube began deflect، والتيوب تبدأ بالانحراف. والبيك اب يولد لنا هذه النبضة. طيب هذه وين عنده شنو؟ show dual tube design with zero flow، في حالة عدم وجود سائل. عندما يمر السائل نلاحظ show dual tube design with flow، عندما يمر السائل هنا نلاحظ الحركة متشابهة في هذا الجزء وفي هذا الجزء. لاحظ الحركة متشابهة. عندما مر السائل نلاحظ هذا الجزء، هذا المقطع يبدأ بالتقارب، في حين هذا المقطع يبدأ بالتباعد. هذا دلالة على مرور سائل سبب توليد قوة كوريوليس. هاي القوة الكوريوليس شوف هنا، هذا البارتيكل ولد قوة كوريوليس. لو هي قوة مائلة، لو حللناها إلى قوة أفقية وقوة عمودية راح تتحلل إلى قوة تدفع الأنبوب إلى الأعلى، البارتيكل اللي هي يعني البارتيكل راح يدفع الأنبوب إلى الأعلى، وقوة أخرى تدفعها باتجاه المحور. هذه القوة الأعلى راح تحرف الأنبوب إلى الأعلى، وبنفس الوقت هنا تحرف الأنبوب إلى الأسفل، فراح يسبب تشوه أو حركة للأنبوب بعيدا عن محوره. في حين هنا قوة كوريوليس ولدت قوة إلى الأسفل وقوة باتجاه المركز. قوة الأسفل هذه القوة وهذه القوة راح تقرب الأنبوبين، هنا تباعد الأنبوبين، هنا تقرب الأنبوبين، راح يصير عدم توافق بالحركة، يولد لنا شنو؟ نبضات جديدة تختلف على النبضة اللي كانت متولدة في حالة السكون. بسبب شنو السبب؟ هذه هو مرور السائل. مرور السائل is an example of signal tube with a flow along with the graphing of each individual pickup coil signal. رسوم ل pickup coil signal. هذه 41. هذا 41 dual tube design with flow عندما يمر التدفق. هنا دي يحكي على 42. هنا 42 عندنا أنبوب واحد، مو أنبوبين، أنبوب واحد signal tube. هنا dual أنبوبين، هنا أنبوب واحد. في حالة الأنبوب الواحد راح شوف راح تتولد هذه الحركة، هذا التشوه بالحركة بسبب مرور السائل. Signal tube with a flow rate illustrating the pickup coil polluting out phase offset detection. different هاي الرسومات مطلوبة. هنا إذا كان العداد dual tube وعدم وجود مرور سائل zero flow، هنا
dual tube في حالة مرور سائل. هنا signal tube with flow rate في حالة مرور سائل. One particle manufacturer move the tube less than. الحركة يقول لك هنا حركة كلش قليلة بحيث العين لا يمكن رؤيتها، لا تتعدى 0.05 مليمتر. And distributed in pipelines every single day. This may include drinking water, fruit juices, oil and gas, as well as chemicals, acids, or alkalis. The fluids flowing through pipelines often display completely different properties. Consequently, there are different principles for their measurement. One such method is flow measurement based on the Coriolis principle. The French physicist Gaspard Gustave de Coriolis set out the physical basis for this measuring principle over 200 years ago. What is interesting is that the Coriolis principle allows the flow of mass to be directly measured. Let's take a closer look at how this measurement method works. A tube is located inside each Coriolis flow meter. An exciter causes this tube to oscillate constantly, here in an exaggerated example. If there is no flow, the measuring tube oscillates uniformly. Sensors are located at the inlet and outlet and register this basic oscillation precisely. As soon as the fluid starts to flow in the measuring tube, however, additional twisting is imposed on the oscillation as a result of the liquid's inertia. Now, due to the Coriolis effect, the inlet and outlet sections of the tube oscillate in different directions at the same time. The highly sensitive sensors pick up this change in the tube oscillation in terms of time and space. This is known as the phase shift and is a direct measure of how much liquid or gas is currently flowing through the pipe. The higher the flow velocity, and thus the total flow, the greater the deflection of the oscillating measuring tube. The application of the Coriolis measuring principle doesn't stop here. It can also be used to simultaneously determine the density of the flowing fluid. To do so, the sensors also register the oscillating frequency. In other words, how often the measuring tube moves back and forth in 1 second. From the animation, it's clear that a tube filled with water oscillates more frequently than a tube filled with honey, for example, which has a far higher density. Thus, the oscillating frequency is a direct measure of the fluid's density. Both the density and the flow are determined simultaneously but independently via the tube oscillation. Endress and Hauser has continuously revolutionized and perfected Coriolis flow measuring technology in numerous innovative systems. This measuring technology is unique, as it's the only way multiple process variables such as mass flow, volume flow, density, temperature, and even viscosity can be measured simultaneously in pipelines. For all applications, we have the right solution. Endress and Hauser, your single source supplier for measuring technology.